Good morning, everybody. Thank you so much for joining our press conference on the Turkish Army's attacks on Kurdistan. My name is Dilar Dirik. I'm a member of Qendîl Kurdish Women's Office for Peace, as well as a researcher at the Refugee Study Centre at the University of Oxford. This press conference is jointly organized by Civaka Azad, the Kurdish Centre for Public Relations, and Qendîl Kurdish Women's Office for Peace. And today we will be joined by representatives from the communities that have been targeted by the Turkish airstrikes in the early hours of June 15th. These attacks took place in Southern Kurdistan, the Kurdistan region of Iraq, namely in Machmur, Sinjar, Qendîl, Zab, and Hakkok regions. There will be a translator who will translate this event from between Kurdish and English. سباوة بخير ناویم دلار درکه جتفگرا جنیمه جتفگرا جنانم لوی داره از سپاسیا و همه دکم جبا آماده بونا و دوی جوینا چاپمنیه ده درباره ایریشن ترکیه لباکور عراقی رنگوش باشوی کردستان هرمین مخمور شنگال و قندیله و هر وحاد دوماهیه برنامه ده و ترجمه ما ورگره ما هبه برب انگلیزی و برب کردی. The Turkish army claims to be targeting the guerrillas of the Kurdistan Workers Party, the PKK, to protect its national security. But this week's attack are not the first time that the Turkish state, which owns the second largest NATO army, is targeting civilian settlement areas with dozens of airstrikes. And in this case, we're talking about communities of refugees, of internally displaced people, and also genocide survivors. So this press conference is a joint effort with these different communities that have been attacked. We will speak to the co-presidents of the People's Assembly of Machmur refugee camp, Çiçek Cengiz and Haji Kaçan, as well as the co-presidents of the Assembly of the Democratic Autonomous Self-Administration of Şengal or Sinjar, Khazal Resho and Hesu Ibrahim, and the co-presidents of the Qendîl community municipality, our Kurdish, but we will have a translator into English. As I said, and you may ask your questions. You can raise your hand in the Zoom call, or you can write your questions in the Zoom chat, or if you're following us on the live stream on YouTube, you may write your questions in the functions there. دزانن دولتا ترکیه خودگراوی لدش بنگه هم پکه ایریش پیکانی و شخوره اولکاریا نتوی مهنجت نشان دکه معنا نشان دده و ابن جارا یکمین ترکیه دویمین مزنترین ارتش ناتویه ل دوی ارتش دوی ایریشاده ترکیه خلک سیویل شخوره هدف کردن و دناوی خلک ده کسین کو آواره بونه هنه کسین کو پنابرنه و هر وها کسی کو جقر کرنا جنوسید خلاص بونه کل شنگالی هنه اما یکویه کو بوانه به نونرین وانه به پیون و روزنامه‌گر که دخوازن پاشه دکارن پرسه خواه جوان کسان بکن نونرنج مخموری هنه نونرنج سنجار شنگالی هنه و هر وهم نونرنج شاروانی قندیل نام مدن. A few more words before we hand over to the speakers. Of course, many of you know that the Turkish state often legitimizes its militarism by resorting to the language of the so-called war on terror. But those of you who have been following Turkey's domestic and foreign policies over the years know that the Justice and Development Party of the AKP under Recep Tayyip Erdogan is resorting to all kinds of forms of violence and oppression against Kurdish people and their democratic struggles, not only in its own borders, but also within the borders of Syria and Iraq. There are currently tens of thousands of Kurdish political prisoners behind bars in Turkey. The government has excluded political prisoners also from the COVID-19 amnesty, for instance. Among the political prisoners are human rights defenders, journalists, women's activists, youth leaders, as well as mayors and elected MPs. And with these policies, of course, the Turkish government is making it impossible, also with the isolation of the Kurdish leader and chief negotiator for the peace talks, Abdullah Öcalan, to find a peaceful solution to the Kurdish conflict. But what we will talk about today are the operations that Turkey is engaging in beyond its own borders.
ترکیه هەرتم bi zimanekî şer û terorê bikartîne û ji xwe re dike mene, ji xwe re dike hincet ji bo êrişên xwe lê di heman demê de dibe mere li nava Tirkiye binêre. Em dizanin de hikûmeta AKP û hemû dezgehên demokratîk ji xwe re hedef digire û ne tenê li nav Tirkiye li her wiha li Sûriye ango ji sînorên Tirkiye wêdetir li Sûrî li Iraqê êrişî dezgehên û avabûnên demokratîk dike û em dizanin li Tirkiyeyê bi 10,000 girtiyên siyasî hene ku di nav wan de şaredarên hilbijartî, endamên parlemenê û çalakvanên mafê mirovan û kesên siyasî hene û em dizanin vê dawiyê hin kes ji ber şewba COVID-19 ji girtîgehan hatin serbestberdan li ew girtiyên siyasî li derve nehatin berdan ew li hundir diman û em dizanin ew tecrîta ku li ser Abdullah Öcalan tê meşandin ku wekî müzakerekirê serekeye ji bo çareseriya pirsgirêka Kurdî li Tirkiyeyê ew jî di tecrîtê de dimîne û ev yek jî xizmeta çareseriya li Tirkiyeyê nake. And with the recent military operations inside Syria, in northern Syria, starting with the so-called Olive Branch operation in the majority Kurdish region of northwest Syria in Afrin, starting in January 2018, Turkey has started a major episode of violence, displacement, and demographic change. United Nations have documented Turkey is using Islamist proxies to commit systematic human rights abuses and war crimes, and specifically engages in practices that terrorize women and religious minorities. In October 2019, the so-called Peace Spring operation was another invasion of majority Kurdish territory in northern Syria, and currently between Serikaniye or Ras Al Ain and Girespi, Tel Abyad. Turkey is occupying very large territories together with its Islamist allies. And these areas were previously, of course, attacked by Al-Qaeda-linked groups, Al-Nusra and ISIS. And in those regions, the majority Kurdish regions, a democratic self-administration has been built up and actually successfully, as part of the US-led coalition against ISIS, has defended the region and defeated ISIS there. But within Iraqi borders, Turkey is engaging in a similar effort of occupation and annexation. Turkey has built up several military bases in this region and is treating northern Iraq or southern Kurdistan as an extension of its own territory. So in the early hours of June 15th, Turkey has attacked not only bases of the guerrillas, but also civilian settlement areas. And today's speakers are from these communities. Dema em li êrişên li sînorên wêdetirên li Tirkiyeyê temaşe dikin bi operasyona Zeytûnê, şaxa Zeytûnê dest pê kir di meha yek a 2018 de êrişî Efrînê hat kirin û çekdarên İslamiyên bi ser Tirkiyê tevî artêşa Tirk êrişî vê herêmê kir bi mebesta ku demografiya herêmê were guhertin, ango herêm were erebkirin û em dizanin bi destê çekdarên İslamî mafên mirovan tên bin pêkirin û di wir de li dij jinan û her wiha li dij kêmaniyên dînî, kêmaniyên olî zext û pêkutiyeke mezin tê meşandin û paşê sala 2019 de di meha deha de Tirkiye careke din êrişî Bakurê Sûriyê kir, vê carê êrişî Serêkaniyê û Girespiyê dîsa bi destê çekdarên İslamî êrişî wan dera kir. Em dizanin ev hemû herêm berê jî bûbûn hedefa êrişan bi destê hêzên bi ser Qaîde wekî Cephetül Nusra û her wiha Daeş êrişî van dera kiribû lê hêzên parastina gel wê derê tevî parçeyeke koalîsyona navnetewiya li dij Daeşê karibû parastina van herêma bikin û ji aliyê din de jî Tirkiye dagirkeriya Tirkiye jî li Iraqê jî heye. Tirkiye li wê derê bi dehan bingehên leşkerî ava kirine sala 2015 ve birêkûpêkî êrîşa dike û li vê derê ne bi tenê êrişî bingehên leşkerîyên PKK dike, li her wiha wargehên gund û bajarên sivîla jî dibin hedefên êrîş û bombebaranên Tirkiyeyê. So the Machmur refugee camp is about 200 kilometers south of the Turkish border. It hosts around 15,000 civilians
This is a refugee population from northern Kurdistan, the majority Kurdish regions of Turkey, and the community had fled to Iraq in the 1990s following the destruction of their villages by the Turkish army. The camp was formally founded in 1998 by the UNHCR, the United Nations Refugee Agency, but the UNHCR is not fulfilling its duties towards the camp. It did not, for example, assist the camp's evacuation during the ISIS attacks in 2014. It did not stop the now almost 1 year long embargo imposed on the camp by the regionally ruling Kurdistan Democratic Party, and it's also not engaging in any action to stop the Turkish army from attacking the camp. And Sinjar or Şengal in Kurdish is a majority Yezidi region that was attacked in 2014 by the so-called Islamic State. In this genocide, ISIS raided the city and the surrounding villages, murdering thousands of men and enslaving thousands of women, kidnapping them and sexually assaulting, raping them, and selling them. Countless women and children especially are missing, and only recently families started to return to the region that Turkey is now attacking. So last week, only a few days before the attacks, Hakan Fidan, the chief of the Turkish intelligence agency, held a secret meetings inside Iraq, and we see that neither the Iraqi government nor the Kurdistan regional government have made any statements on the attacks so far. So there's a speculation among people that also the US-led international coalition as well as Russia have been informed of these attacks ahead of time. So now we will hand over to our speakers. But before that, just to stress that this is a violation of international law, of the sovereignty of the Iraqi state, and also it's also a war crime. It's a crime against humanity to attack civilians, and specifically also in this case, humanitarian regions, refugee camps. So in this sense, we can say that Turkey is contributing to insecurity, displacement, and chaos in the Middle East. And it's important for the United Nations and relevant organizations to take a stance. So now we will hand over to our speakers, starting with the co-presidents of the Machmur People's Assembly. Kampa Machmur dora 200 kilometre دوری سینورا ترکیه و تیده 15,000 خلک سیویل دجین که سال نودی دج ترکیه رویان پشتیگو ترکیه گنده وان شوتاندن و او بون پنابر او کامپ سال 1998 جالی نتوین یکرتی و هاد دامزراندن لی جهنگی و UNHCR دزگاه پنابرن دولت یکرتی وظیفه خو بجی ناینه افسال که امبارگوی که لسر کامپا مخموره هي بدست ريببريا هرما كردستاني و إيريشن تركيا هنا لهمبر في يكيد نتوين يكرتي دنجي خناك جالي دندجي شنغال هي شنغال جي جهواري إيزيديانه سال 2014 ده داعش إيريشي في هرميكر لوي دري قركرنك نجات كوجيك جنوسيدك بيكاني بدهان كس هاتن كشتن دهان ده هزارن کس هاتن کشتن به هزارن کچو جنین ایزیدی زاروکین ایزیدی هاتن رواندن کوی داویه هاتن رزگار کرن و خلکی کو جوی در رویا بون نها هیدی دخواستن وگرن لنهاجی ایریشین ترکیه بردوام کرد ام دزانن سروک استخبارات ترکیه هاکان فیدان بحثا ایریشین عراق کربو لام دزانن لهمبر وان ایریشن ترکیه نجی حکومت هرما کردستانی نجی عراق نرازی بونه که تند نهات ل اویک جی تیوی معنی کو همو هست کتید امریکا جی هی روسیا جی هی هایا وان جوان ایریشان هبو وان لسروی که لهف کربو لام دوی و عسکر بیجن اویک بن پیکرنا حقوق ناو دولتیه بن پیکرنا سروریه دولت عراقیه و سوجه که لدج انسانیته جبر کو کسی کو دبن هدف قربانی وان ایریشان نتنه خلک سیویلن لهروها کسین آواره و کسین پنابرن امینها به مخموره دست به جوینا خوب. So these are the co-presidents of the People's Assembly, Sheikh Cengiz and Haji Kaçan. افجینها گوتنه ددن هف سرکن مجلس ساگیلا مخموره. دام باش هول
ام دست پێکێ دەخوازین سڵاو و ڕێزی خوا ji وارگەها مەخموور پێشکەشی بەشداربان û havalên birûmet bikin. Beriya wê derbarê êrişên dem hemwaxt yên ku li ser binarê Qendîl yê ku li ser gelê me ê Şengalê wargeha penaberana Machmur tund şermezar dikin û di vê çerçeveya hemwaxt êrişa ku pêk hatî de wendahiyên caniyên ku çê nebûyî em bi keyfxweşî dînî ser ziman ji bo gelê xwe ê birîndar ê Şengalê yê ku di êrişê de birîndar bûyîn em şifayê ji wan re dixwazîn û di demekî zûtir de dawî anîna êrişên hovane ku li ser her sê qadan em daxwaz dikin û em hêvîdarên ku ev êrişane li ser her sê cihên me yên sereke were sekinandin ji bo wê hevdan were kirin. Beriya xwan dest pê bikin derbarê rewşa destur bi dest tercüme bikim. First of all, we'd like to send our salutations from the refugee camp of Machmur to all the participants who are following us today. And there have been simultaneous attacks on Machmur, Qendîl, and Şengal regions. And we would like to condemn all these attacks that are targeting civilian people. And although we are happy that we didn't suffer any casualties, nobody died as a result of these attacks, but there are several persons who have been wounded for who I would like to wish my good wishes. I hope they get well soon. And we also would like to urge the international community to do something to stop these unrighteous attacks on the civilians in the region. Kerem. Mekema باوکی نویسکی جبو اینا سر زمانی یا روشا هری داوی یا وارگه سالن داوی اکو روبروی فروکین جنگی ام بجین شهادت آن تیتن جدر بی و راستی به مافیان تیت وکی گلی پنابر پیامک درباری و ده ما حاضر کیم دخوازین جه حوالین بجدربان را پیشکش بگین. We have prepared a written document about the recent incidents, recent attacks on the refugee camp of Machmur, which resulted several casualties, including death and injuries. And this injustice is going on for a long time now. It's not new, but we would like to inform you about the recent situation of the region and also on the camp and in terms of the attacks. جبور رایا گشتی در دور دموکرات امروواهیا پیشبرو و که رایا گشتی در دور دموکرات امروواهیا پیشبرو دزانه دیروکا 14 هزیران 2020 به ایرش فروکین دولت ترکیه وارگه ها پنابرانی شهید رستم جودی دوباره که در روژه و تاوای هیزم پیوندیدار جویره شاهدی کرد. To the public opinion and to the world that we have witnessed on the 14th of June 2020 that the refugee camp of Machmur called Shahid Rustam was once again being targeted, and it happened in front of the entire world. ام جبر دخوازین جبور رای گشتی و موافپرورین به وجدان بیجین دجیانا پنابریا 26 سالانده و که 12,000 شینین وارگه ددمن جدا ده بری و ریبازین جور بجور ام راستی ایرشان هاتنه. We would like to inform the persons who are now interested or listening to us that we have been suffering for the last 26 years as refugees coming from Turkey, and we are like 12,000 of population. We have been suffering the attacks and the atrocities against us since our resettlement in the North Iraq as refugees like 26 years ago. جخوایک جسدمین کوچبربون و دربدربون اگلی ما جسر آخا باب و کالان پولیتیقا انتونه کرنید جهول را کرن مالویران کرن و شاوتاندن این دولت اقر کرد و فاشیست یا ترکیه.
And one of the reasons why we had to leave Turkey and become refugees was the destruction of villages, destruction of our identity, and all the repressions from the Turkish government against us, against our culture. And these are all constituting a genocide against the Kurdish people. وایە 26 ساڵە ئەم بین و خۆیان پەنابەریدا ئەم هەردەم و هەر کێلی لە ڕاستی ئێرشان هاتنە دەنگبووریا پەنابەریە خۆدا مە gelek can jî dest dane me êş û azarên mezin jî jiyan kirine. During the last 26 years, we constantly face attacks and atrocities, and we suffered lots of casualties and lost lots of inhabitants of the camp. یەک ji suç û gunehê me heye ew jî me xwestiye weke tevayê gelê cîhanê bi awayekî azad bi nasname ziman û çanda xwe li ser axa xwe jiyana xwe bidîn berdewamkirine ji bo jiyanekî azad û birûmet me zorî bindestî bêrûmetî qebûl nekir û koçberî Başûrê Kurdistanê bûn. There is one crime that we committed. There is only one fault that we have committed, is that we wanted to live like all the other nations on this earth and enjoy the equal rights. And to have an honorable life, we didn't accept the atrocities, we didn't kneel in front of the Turkish state, and we resisted, and then we became refugees in South Kurdistan in North Iraq to be able to conduct a life with honor. Niha em li Başûrê Kurdistanê li navbera bajarê Mûsul û Hewlêr li nêzî navçeya Machmûrê di wargeha bi navê Şehîd Rostem Cudî de jiyan dikîn û em bi şêweyekî fermî dibin sêwana neteweyên yekbûyî hikûmeta navendiya Êraqê û hikûmeta Herêma Kurdistanê de ne. And currently we are residing in a small town called Machmur, close to Erbil, between Erbil and Mosul, and we are recognized refugees under protection of the UNHCR, central government of Baghdad, as well as Kurdistan regional government. Raya giştî û mirovahiya pêşverû. Di van 26 salên borî de dewleta dagirker û havalbandên xwe dest ji êrişên li ser gelê me bernedaye. Êrişa herî dawî ya li ser Machmûrê nîşaneya vê ya berbiçav e. The Turkish government, the atrocities of the Turkish government have never stopped the last 26 years, and they have no intent to stop it. And the most recent attacks are an evidence showing that they will continue their atrocities against us. Di pêma de vaya çend care em li rastî êrişên hewayî yên firokeyên dewleta faşîst Tirkiye hatîn û me di van êrişan de gelek şehîd dan. Her çi qasî ji bo me cihê keyfxweşiyê ye di êrişên dawiyên dewleta Tirkiye de tu ziyanên canî çênebûne lê di êrişên borî de me berdêlên mezin dane û me êşên mezin jiyan kirine. Our camp has been regularly and many times been targeted by the airstrikes of the Turkish army. Although we didn't suffer any casualties in the most recent attack, in the past we have lost many people as a result of these bombardments by the Turkish army. Ji ber xemsarî, bêberpirsyarî û bêdengiya netewên yekbûyî hikûmeta navendiya Êraqê û hikûmeta Herêma Kurdistanê ev êrişane bêna berdidomin û tu caran ranewestiyane. Weke gelê Machmûrê em vê helwesta hêzên berpirsiyar şermezar dikin. And due to indifference of the United Nations, government of Baghdad and the regional government of Kurdistan, Turkish atrocities, Turkish attacks have never stopped. And whereas these authorities, they are supposed to be protecting us, we have to be under their protection, but because their indifferences, because of their silence, Turkey continues attacking us, and therefore we
condemn the attitude of this silence of the United Nations, government of Baghdad, as well as regional government of Kurdistan. بدنگی او به برپرسیاری هزین مترسی او خطری لسرگل ما زیده دیکن هر وها به شیوه کی زلال دری ایرشان لسرگل ما به پاراستن بکری دهله ام جیانا گل خو او ج پاراستن وان گمان دیکین جبر کو ندیاره و کنگی کی جان دمی کی جان کلی زاروگ جوان جل او کالی من خوش دست بدم. This silence of the United Nations and the international community is also opening the door for the Turkish attacks, and which makes us worry about the security of our people, our children, our boys and girls, because the continuing attacks might hit us anytime, and we are afraid, we are scared of our security. اف روشا گلی ما جیان دیکه و اف بیدنگی هایی جبوت هوای ولاتن اوروپا سازین مافی مروفان در دورین خوا دموکرات و ماف پرورد بینن شرمکی مزنه و جبوت گلی ما ججه خمگینیه جبر برجواندی خوا جبر تکیلی بازرگانی چاف اوگوه خوا لئیرشان گرتن نشانه مرنا دموکراسی مافی مروفان و عدالته. And this silence of the so-called democratic Western world, European Union, and all the other countries who present themselves as democratic and in support of human rights, they are being silent in the face of such incidents due to their profit and their financial interest with the region, and they remain silent. And this is a shame on them. This is a shame on all the values that they allegedly stand for. گلو چما لبرانبری وان ایرشان دج مروبی و دجی زاگون ناونتوی دنگ خودر ناخن چما ایراق و حکمت هریمه لبرانبری وان ایرشان ببن پیکرین سروری خاکوان پیک ده گر کور اولالن. And we ask the Western world why they remain silent in the face of such injustice and violation of human rights, as well as the Iraqi government. Our Iraqi government is also silent in the face of such incidents, such attacks, although they violate their sovereignty as an independent state. What are the reasons behind this silence? ام دخوازین باقی بکشینن سر روشا گل خوا اوزورین جیانه ین تین اکشاندن برای گشتی را پار ببکین گل ما هری زیده ده سالا 2014 و لراستی ایرشن دجمن امروواهی دایشی ایرشن هوایی دولتا فاشیست ترکیه هاتیه و هری داوی به اگر او هیجتین ببنگه وایا 11 ماه جعالی حکومت هریم کردستان آنگو پارتیا پدکی و لراستی امبارگوی هاتیه و مخمور جبو گلی ما بویا زندانکی سربکری. And we would like to inform you also the living conditions of the people in the camp. We have suffered the attacks from the Islamic State, Daesh, and then there came the airstrikes of the Turkish government. And most recently, there have been an embargo going on against the refugee camp for the last 11 months, declared by the Kurdistan regional government, more precisely by the Kurdistan Democratic Party, KDP, without no reason. And under these circumstances, people are suffering due to lack of access to the most basic fundamental conditions of living. جبر امبارگو حکومت هریم کردستان گلی ما جتوای مافی مروی به پارهاتی هیلان مافی کار مافی تندرستی مافی پرورده و مافی جیانه جدستی وان هاتیه گرتن جبروان نزیکاتین حکومت هریمی هر وها بیدنگی نتوین یک بوی کو ام دبن سیوان وان دنه او جبر چاوی خواه گرتن حکومت عراقی گلی ما ده هر آلیدن راستی مقدوریت اکی مزن هاتیه و ایرو تاوی زورو زحمتیان جیان خود دومینن.
And due to this embargo conducted by the Kurdistan regional government, the people, the population in the camp have been denied of access to healthcare, education, as well as working. And despite all these very hard conditions, we continue living in the camp. But UNHCR, as well as the Iraqi government, who are supposed to protect us as internationally recognized refugees, they are silent, and it makes us more vulnerable. But yet we are here, and we are trying to live under these pressing, these very unsuitable conditions. دما ام نقاشی ویروس کرونا ایرش دایشی فروکی دولت ترک تابع امبارگویا بگی ام نرخاندنا جرای گشتی و مروفا پیشبرور افراو شاگلی ما دناو ده سری ده جبو کردین دنگی خوادر ناخن و جبو تفای هزین برپرس رورشی و شرمزاری اکی مزنه. Under these circumstances, first, because of corona disease, because of the increasing attacks of ISIS, Daesh against us, as well as the Turkish bombardments, and also the embargo from the regional government, we are suffering, and we would like to call all the international community to raise their voices, as well as to those Kurds who remain silent in the face of such attacks and such conditions. We want all of them to become aware and also raise their voices against this injustice that applied on us. ایرو گلی ما هم دهیلا تندرستی هم دهیلا خدمت انجواکی هم چی دهیلا دابارا جیانه ده بزدورین مزن را روبرویا و صدم وی یکجی هزین خواه بناوی کرد ناو دکن و هزین بیبر پرسیاریل ارک و میسیون خواه در ناکوینن ده ایرشن چطه دایشه ین سال 2014 انده ده برپادان پاراستن حریم مخمور ده 4 شهید زیده 20 بریندار هر ها واجبه پشتی ویجی ایرشن دایشه ده 3 شهید و یکی بریندار ین وارگه هیچی بونه. And those powers who are acting under the name of Kurds, they are implementing this embargo and then bringing us these difficulties because of living conditions, because of our livelihood and everything. They should remember in 2014, when ISIS attacked the region, we have been fighting against ISIS together with them. And back then we gave we have 4 fighters from our camp have fallen in the fight against ISIS, and there were 20 other persons who wounded in the fight against ISIS. And later on, there were 3 more martyrs and several other inhabitants of the camps who were wounded in the fight against ISIS. دولت فاشیستیا ترک در سال 2017 انده 5 حملاتی در سال 2018 انده 4 جنین جوان و هری داوی در 15 نیسان سال 2020 انده 3 کچین جوان جیان خوش دست دان. درباره ایرشین دایشه و ایرشین هوایی یم بری لسروارگی پیکاتین ده و که مجلس آگل مبلگه و آگهی پیویست بنتوین یکبوی حکمت ناوندی عراقی و حکمت حریم کردستان را هر و هرای گشتی ناونتوی را پار بکریه لرخاوه گلک جاران اف هزانه بخواه هاتن جه بویره لیکولین خواه پیک آنینه و چاپمنی حریمی جی جوان بویران شوپاندنه. After every attack, we informed the international community as well as the United Nations and the Iraqi government about the casualties. For example, in 2017, there were 5 inhabitants of the camp were killed as a result of the bombardments. In 2018, there were 4 women, young women were killed as a result of the
Turkish airstrike. And in 2020, there were 3 little girls who also lost their lives as a result of these attacks. And we informed all the relevant organizations as well as the Iraqi government due to about these casualties, about these attacks, and also they're all covered by the local TV stations in the region, and they came to the region themselves. They documented everything with their cameras, and also there were some officials who visited the incident sites and also saw everything with their own eyes to what happened in the region. للرغم من تجاران سرساکنین تخواستن چه نبویا اونها جی هم داعش هم جی دامزرینر داعش اردوغان ایرشن خوا لسر گل می مظلوم دومینن بناو مسا گل دموکراتیک بناو گل خوای برخوادر ام جبو تاوای رای گشتی و هزین برپرسیار دکارین دیار بکن ام جبو جانکی برومت کدن ویره اومد و اوخره ده گلک بردل دانه. And because all the inaction of the officials in the face of such incidents, now ISIS is increasing their attacks on us, as well as the co-founder of ISIS is Erdogan, and he's also increasing his attacks on us. And we came here to live an honorable life, and we have paid a very high price to be able to live an honorable life, and we will not go back, we will not give it up. امی برخوادان و تاکوشین خواه جبو جیانه کی برومت و جبو جیانه کی آزاد هیا داویه بدومینین و امی تجاران ببان ایرشین بوانه تسلیم کاری و کولتی قبول نکین بیکو ضرر بدین در دور خواه و بیکو زاگون ایراق بمپی بکین امی جیانه خواه برومت بدومینین. We have been living in a peaceful manners, and we have never had any problems with the neighbors, and we have never violated any Iraqi law. So this is how we have been living in this country, and that's how we will continue. But they should know that these kind of atrocities, these kind of repressions cannot make us surrender and may prevent us from living our honorable life. We will continue on this path, and we will never give up. جبوه ام دوباره ایرشن لسر گل خواه هر وها لسر گل مظلومی باشور کردستان و شنگال شرمزار دکیم ام بانگ لحیزن برپرسیاری آوان برانبری ماف مروفان و پاراستن زاروکان هایی دکین وه بدن دنگ گل ما لما خوادی در کبن و پیشیا ایرشن هوانه ین دولت فاشیست ترک بگیرن. Once again, we condemn all these atrocities on our camp and also urge the international community to take necessary steps to prevent these attacks and protect the children and women in this camp. هر وها به بونه ام بانگ لحکومت هرم کردستان دکین دمل دست داویل و انبار گویا لسر مخمور بینه و تجرید لسر گل وارگه شهید رستم جودی راکه هر وها ام بانگ لدولت و ریخستین نونتوی سازی جواک سیویل در دور دموکرات و مروفاهی پیشورو دکی داخوازین مین جیانی به جه بینن و برپرسیاری خواه مروفی اخلاقی و وجدانی پیک بینن. And on this occasion, we also would like to urge the Kurdistan regional government to end this embargo on the region and let these people live a peaceful life. And also we call upon all the international community and the democratic forces to take a stand in the face of this injustice because it is their moral responsibility to raise their voices in such an injustice. به جاری و دعوام بربچان آویتن او برتکین تین نشاندان تنی بداخویانی و شرمزار کرن آقا بسطور نمینه تاوایی دستین خواه گل خواه اجدا خواه جبومه رابر کری دا کتین قادان و جبومه دنگ خواه بلند کری بر ریزداری سلاف دکیم. And when we say they should raise their voices and take a stance, they shouldn't be
only limited to writing a condemnation letter or as a condemnation letter or anything in written, but we are expecting concrete steps. In that sense, we also would like to salute and thank all the people in the world who went on the streets and protested and raised their voices in the face of these attacks. And we would like to thank them for their solidarity, for their support. ام دوی باوری دنه وی به پشتوانی و هفکاریا دولت دموکراتی خواست دوست انگل کرد در دورین مافپرور داوی لوی آمبارگو و داوی لوی اینهوانه یه لسرگل مور آنین و تبایی گهداربان و بجداربان برومد صلاب دکین و سپاسی انقاش بوا پیشکش دکین. And at the end, we are very well aware the only power which can bring an end to this embargo as well as to these attacks is the solidarity, international solidarity from democratic countries, democratic communities, democratic social societies. So with the solidarity, with working together, we can bring an end to this injustice and to these atrocities. And I would like to thank you for your patience, for listening to us, for being here today and listening to us and paying attention to our problems. Thank you. بجی مروفاهیا پیشبرو بجی تکوشینا دموکراتیک و برومت یا گلان بجی برخوادانا گل مخموری دوستین کرد و گل نازادی خواست مجلس گل دموکراتیک یا وارگه ها پنابران یا شهید رستم جودی. Long live the resistance of the people of Machmur, long live the fight for an honorable life, and long live for the democratic forces who are fighting for justice. Thank you so much to the People's Assembly of Machmur refugee camp. Just to remind everybody, once again, you can ask questions on the Zoom chat. Please write them to us. Please do specify if it's directed to a specific speaker. And also, if you're joining us live on YouTube, you can use the comment section or the live chat on YouTube to ask your questions. So next, we have the co-presidents of the municipality of the Qendîl community, Awad Ibrahim and Mohammed Hassan. Keremkin. سڵاوی گەلی قەندیلتان لەبێ و سڵاوی هاوسەرۆکاتی شارانی لارە قەندیلتان لەبێ سوپاس بۆ ئەو دەرفەتێکە بۆ ئێمەتان ڕەخساند ئێمە وەک گەلی بنارە قەندیل شەرمەزاری ئیدانی ئەو هێرش و ئۆپۆراسیۆنانە دەکەین کە حکوومەتەکەی ئاکەپۆ مەهەپا دیکاتە سەر گەلی کورد بەگشتی و ئەو ئۆپۆراسیۆنانە دوورە لە هەموو بەها مرۆڤایەتی و ئەخلاقی دینیەکان ئێمە وەک گەلی بناری قەندیل First of all, إجازة بدون ترجمة بكم First of all, we would like to salute and we would like to say welcome to everyone listening to us here today, and thank you very much for this opportunity. And we also would like to start by condemning the attacks and the bombardments of the AKP and MHP governments on Turkey. And once again, we are sending the warmest regards from the municipality of Qendîl and also people living in the region. And these atrocities is violation of their the moral responsibility of the international community that they remain silent in the face of such atrocities. ئێمە وەگەل قەندیل بۆ ڕێگەشتی بەیاننامەیەکمان ئامادە کردووە بۆ ڕێگەشتی بڵاوی دەکەینەوە بۆ ڕێگەشتی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بەردەوامە لە داگیرکاری و بردومان و کوشتن و سوتاندنی ژینگەی کوردستان بەبێ ڕەچاوکردنی یاسانەی و دەوڵەتەکان سنوورەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەبەزێنێ و هەزاران سەربازی لە ناوچەکە بڵاو پێ کردووە. The occupant, the Turkish government is continue occupying the Kurdish territories of the Southern Kurdistan, as well as destroying the Kurdish nature. And by doing it, it also violates the international law and also the sovereignty of Iraqi government. And Turkey has already deployed thousands of soldiers in the region and established several security points in South Kurdistan by violating the sovereignty of Iraqi government. وەلایەن فڕۆکە بێ فڕۆکەوانەکان و فڕۆکە جەنگیەکانەوە بردومانی هەموو ناوچەکان دەکات بەهۆی ئەو بردومانانەوە تا ئێستا دەیان هاوڵاتی شەهید و بریندار بوون و زیانی زۆر بەرژینگەی ناوچەکە و هاوڵاتیان کەوتووە.
And Turkey is constantly bombarding the region with their fight jets, with their jets, with men or without men, and targeting the nature of the people as well as the agriculture of the area, and leaving tens of people dead as a result of these attacks. وهل ئەنجامی ئەو بردومانانەوە هاوڵاتیان ناتوانن وەک پێویست بوونەکانیان ئاوادان بکەنەوە و And as a result of these attacks, the people living in the region, they cannot continue their everyday life and they cannot provide their livelihood. بە ئاسوودەی و ئارامی لە هەرێمی قەندیل بژین. And they cannot live in a peaceful way that in the region that they used to do. لێرەوە بانگەواز لە حکوومەتی عێراق دەکەین لە بەرامبەر بەزاندنی سەروەری خاکی عێراق بێدەنگ نەبن و بانگ لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ دەکەین هەڵوێستیان هەبێ. And from here, we urge the Iraqi government not to remain silent in the face of this violation of its sovereignty by the Turkish government, as well as we would like to call on the human rights organizations, international organizations, not to remain silent and be blind in the face of these human rights violations committed by the Turkish army in the region. و بانگ لەگەلەکەمان دەکەین لە هەر چوار بەشی کوردستان یەکێتی نەتەوەی پێش بخەن. And we also call upon the Kurdish people in the 4 pieces of Kurdistan to work harder for a Kurdish unity among ourselves. This was on behalf of the co-presidency of the municipality of Qendîl. Thank you very much. Thank you very much, Gelek Spas Jboweji. Now we have the co-presidents of the Democratic Autonomous Self-Administration of Şengal, Ghazal Resho and Hasu Ibrahim, who will join us from Şengal, from Sinjar. نهاجی دو دوری ده نونرین ریوبریا خسر اشنگال هیه برس خزال رشو و حسو ابراهیم کرم کن. Heval? Denge wenaye? We have been experiencing some connection issues with Şengal. Heval mikrofona ve sanki beklinine. Dengemte? I think we're experiencing some problems with the connection to Şengal. So unless they are able to connect with us again in the next few moments, we can start by taking some of the questions that we have received from journalists. وصاخياي نها برسكريك من تكنيكي هنا نكارن خبيجي هنا أو كسين لشنغالي حتى أكو مسألة شعر سر ببهم دكارن چند پرسين چند پرسا ببرسبينين كو روجنامه رجمه كرنه. دكارن بپرسم. محمد. أري. محمد دروش. Yes. محمد دروش ستيك تاوي دقازم ج مغموري برسك بپرسم شاف سروكي مغموري در دسپیک دبریم در باسیبه ها مغمور راستی سه ریشن سه آلیته یعنی یک چتین داش ریشان دکن دولت ترک بمب دکه
و پدکه جی دورپشت که امبارگو داد نسر پدکه چی کریه کو کاره وقتا به هدف سه آلین جدا سپاس. My question is for Machmur, to the co-chairs of the People's Council of Machmur. Now we observe that the Machmur is under attack from three fronts. One of them is ISIS is targeting the region, the camp, so Turkish bombardments, as well as the KDP, Kurdistan Regional Government, surrounded the camp and also brought an embargo. So what is the reason that Machmur is under such an attack? What have the people in Machmur done that they are being targeted in these three fronts? Before we receive the answer, just to say that hevalin Şengal'e disahatin naha hevalin Machmur'e bersiva khobidin u pişre hevalin Şengal'e dikarin tevli bebin. So we will let the friends from Machmur answer the question, and then we will hear the contribution from Şengal. hevalin Machmur'e hun dikarin video mikrofon akhoya vekin. Okay, it seems that there are some problems with the Machmur connection as well. So we will now hear the speakers from the co-presidents from the Şengal assembly. Kerem kin heval meclisa Şengal'i hundikarin naha akhafna khobiki. استريدا سلافوريز ماجي اج ميفاني ترى وشمتها مشغانا را امجي وكا مجلس خساريه اجبونا رايا قشتي اجبار ايريش دولتا ترك وبيدنجا حكومه عراقي ودولتي نافنتوي. First of all, we would like to greet you and also your participants who are listening to us today. And on behalf of the Autonomous Administration of Şengal, we would like to welcome you. And also we would like to start with condemning the attacks of the Turkish government, Turkish army on the region, as well as the silence of the Iraqi government and the international community in the face of such an injustice. Kerem. وكهون تزاني ما لسالة 2014 لكم كوجي كرا درباز بو اش آلية چطاي داعش شيفا بدها كاج وجن وزاروك وبيروكال كاتن دستي وان چطا. As you know, the Şengal region was targeted in 2014 by the gangs of ISIS, and thousands of Yezidi women, all elderly as well as the girls, been captured by the Islamic State. قالك إشوان كشتن وقالك قالك جي بداري زوري أول وبير وبهواري بهواري أوان دان بهارتن ل لدما هيد للشنغاري هاي وكهز يا عرقي وهز يا بيشمارغا خوا الشنغاري بكشاندن. By the time of the incident, both the Iraqi central government security forces as well as the Kurdish security forces, Peshmergas, they withdrew from the region and they left Şengal region without protections in the face of the attacks of Daesh. As a result, thousands of people have been captured, they were killed, they were enslaved, the women and the girls, and the people were forced to convert and deny their beliefs, deny their religions. بيكو الشر بكن قالي ما لناف دستيوان هو بادا هشتن ببريارداريا فرمانداريا هابكي هزي باراستنا قال خوغا هاندن شنغالي وبصدا شهيد دان.
When the Iraqi government security forces and the Peshmerga forces abandoned us and surrendered the region without a camp, without a fight to the ISIS, the HPG, People's Defense Forces from Qendîl, they came to our help. They helped us. They fought against ISIS, and on this way, on this path, there were hundreds of fighters who have fallen by while protecting the civilians of Şengal and the city, defending the city. حتى كاربن ويجلي جفرماني خلاص بكن لوي دمي كاتشو خورتي شنغالي خوابري خستين كرن بإرادة ومورالكي هاري بلند. And to be able to resist and defend the city, the local girls and boys, young people, they also engaged in the fight, and they started joining these forces in order to be able to protect their people and their city. لبرسينجي چتا سكيني واللي دمك هر كردا هزي يبشي ويجشي دان آواكرين وبوست ببوست بخوينا خوا شنغال رزقار كرين. And with the joining with these young population of Şengal, they established YPŞ and YCŞ. These are the Şengal resistance forces, the women resistance forces of Şengal, and they defended the city. Every centimeter of the city being shed blood. They sacrificed their blood for the defending the region and also the people in the region. پشتی رزگاربونا شنگاله لیکه هایوا نیسانه سال 2018 فکر خواج شنگاله وکشان. And after the liberation of Şengal on the 1st of April 2018, the PKK withdrew its forces from Şengal region. دا گل شنگال نبی هدف دولتا ترک لبن نبی PKK دا بله تشت لشون خوا بهلان شهيده لشهيد لك سريتيان شنغالي بون. And the PKK gave this decision. They withdrew their forces from region in order to prevent the Turkish government, to use the PKK existence as an excuse to attack. So they withdrew the forces so that they could prevent the Turkish government attacking the people of Şengal. لبس ديارة هدف أرمانج دولتا ترك نفكك بو هدف اوان نمانا ازید خانه اجبر لسال وگارا بیرانینا شهید کوچو دا مام جواکا ازیدی مامزکی حتی شهید کرن. But the time has showed that the reason that Turkey wanted to attack the region was not the existence of the PKK, because after the withdrawal of the PKK from region, on the anniversary of the massacre of Koço village, Turkish forces attacked the region again, with an airstrike, and they killed Mamzeki, an Yezidi fighter in the region. إشلاء فروكي دولتا تركفا بفيتر نبون للشارع هايبا يانزدا 2019 فرمانداريا يبشي كرنا أرماج. But the attacks didn't stop there. On the 4th of the November 2019, a Turkish airstrike once again targeted the YPŞ, the resistance forces headquarters in Şengal. لهما إيري شوان فالا دركت ونجهشتن أرمانجا خوا. But this attack
couldn't reach any success and they failed in their intentions. پشتی وی لپانزده هایبا ایک 2020 جارکا ده ایریش آنینا لسر چیای شنگاله و چار حوالی ما هاتن شهید کرن لنافوان دا فرمانداری آیا بشه حوال زرد شنگالی هات شهید کرن. And another attack took place on the 15th of January 2020. As a result, 4 fighters have fallen, and among them there was the commander of Yebeshe, Zerdesht. لنکاری بون اراده گل ازیدی بشکنن لشبا 15 های و 6 دام 2020 جار کاده ایریش خو آنی نصر چیای شنگاله و چار حوالی ما برندار کرن. And as they failed, as the Turkish government failed to break the Yezidi resistance and Yezidi will, they continued their attacks. And on the 15th of June 2020, once again, they targeted the region. As a result, 4 fighters have they were wounded. لشبیر نکن لسالا 1915 ده عینی وی روژه دا دولت ترک ایریشی ازید خان کربو. And this is, and you should remember, this is a coincidence. It's a very meaningful coincidence that in 1915, exactly on this date, Turkish government, the Turks, also attacked the Yezid Khan in North Iraq, the Yezidi holy ground. Back then, it was the anniversary of this attack. لأم وكا قال إزيدي بان لحكومة عراق ودولة نافنتوي ومنظمات حقوق الإنسان دكن بأركي خو رابن ولهمبار بان إريشا بدان نمينن. And as the Yezidi community, we urge the Iraqi government, international community, as well as human rights organizations to do their job, to do their responsibilities, fulfill their responsibilities, and don't remain silent in the face of these atrocities. 16 هایبشش 2020 مجلس خوستاریکا ديمقراطيكا شنغالي سلام ورس اشواو مهواني وارا. On behalf of the Autonomous Administration Council of Şengal, we would like to once again salute you and thank you very much for listening to us. Gelek spas jbo veji. Naha persek jbo meclisa Machmur hebu je rojnamavanek Mehmet Drevsh hundkarin disa bepirsin kerem khore. We will just repeat the question that was asked to the Machmur People's Assembly because they lost the connection before that. Keremkin. جارك ستافوريز مقود مغمور راس سيريشن جداتي يعني جاليكي چتين دا شيريشان دكن جاليكي الدولة ترك بومبا دكر جاليكي جد من امبارغويا قدا بيدايا مامور تشكريا كود كاربا هدفا سي الين جدا سباستك. The question is, Machmur is under attack on 3 fronts. One, the ISIS is targeting Machmur. On the other hand, Turkish Air Forces are striking, hitting the region, as well as the KDP is conducting an embargo on the camp. So, what is the reason? What have the people of Machmur done that they are facing these 3-sided attacks? لأنها قريداي برساول يعني براستي أبقى إيرشين لسر مخموري إيه وصا دهم وقت ده وصا بهفرة لسر جالي وارجيت شيء دبت بيجومان أجر مروف ديروكا قام في سكان أبربونا قام يعني جسالم
قتل البوطني لسر قال لي هاتن برشافتن إنها إن لقامبا مغموري يكو أم دبيجين بازدي حزيراني ده هزارو بيجي جبال تواهي ديروكي يا هم دولت داگیرکر یا ترک خواست قبل عاما نیوی مایی تمام بکه هم جی هفکارین دولت ترک به اتفاق پر قریش لباشور کردستان جی و ایرشان بردوام کرد به کرد تاسی مروت کار بیجت سر عصی جناب برنا یا سکنا گلی برخوادی ایوارگیه آرمان جوای سرکی اوه یعنی اف ایرشانه بری بازن جدا چیده بین گلک جاران ام بیجین دولت ترک به دست داعش ایرش کرد بجایی ده گلک جاران به اتفاق حرکت و ایرشانی و گلک ام دبینین جدا هزادی دولت ترک به فرمی ایرشین هوایی لبرانبری يعني اگر واحد ما يكون تجدير قامبي جناب برنا قالي وارجيه بلاف كرنا قامبي باراده افسكنا خورت ياكو جبو قالي كردستان حمود بالرمزه كي جناب برنا يعني ارمان سدر يا سركه امرو كاره بيا وينا بك ساده اگر هبه از ترجمه بکنم دخوازی پاشه. کرم. The answer is, yes, there are simultaneous attacks on the ISIS, but these are not new. So if you want to understand the reasons behind these attacks, we have to look at the history of the camp and even the history of the people who had to flee from Turkey and become refugees in Iraq. So we see that with the recent attack on the 15th of June, the Turks want to finish up the massacres they started 20, 30 years ago in Botan in Turkey, which caused these people to run away from Turkey. And now Turkey is using the local collaborators like KDP to reach this aim. And the main reason is that to break up the strong will of resistance that we people have been maintaining for years. But we know that since 2015, Turkey is now officially using airstrikes to bomb the camp. Before, they were doing it by the hands of ISIS or by the local collaborators like KDP. But as I said, the main reason is the strong will of the people of the camp, and they want to destroy the camp because the camp and its attitude, its strong will has become a symbol for whole Kurdistan. مساعده بی از خوازم شتی بپرسم از روشنامان صلاح خضر پرسیمن بو هر شارداری بناری قندیل و شارداری مخمور و شنگاله بریار بو که او تاوان دولت ترکیه کریه لانجام بردمان کل سر وان هریمانا بیشتی باشوری کردستان هست چارچوبی دوسیه دا به توپ کردن وکی بالگه بدن دادگاه عراق و دادگاه دولتی آرکم دادگاه مافیمروی اروپایی جی بویاجی چند پارێزەر ئەو کردبوون وەکی خۆبەخش ئامادەی خۆنیشان دابوون و ئەو دۆسیە ببەن دادگا. Ez خوازم بپرسم ئەو گاف بەر بەکوو دەرێت و بەکوو دەرێت گەیشت و ji vê çarçevê de çi bike. My name is Talha Khidr. I'm a journalist, and my question is actually for all three groups from Qendîl, Şengal, and Machmur. We know that they wanted to start an initiative to prepare a file against the Turkish airstrikes and the Turkish human rights violations in South Kurdistan entirely. And this initiative wanted to take this file, this complaint, to the Iraqi courts as well as the European Court of Human Rights. And I know that there are some voluntary lawyers who have been working in this field. Can you inform us on which level are they, and is this initiative is still going on, and what are they gonna do?
درست جبونه هر سه جه اگرم بخوازن کی جا بخوازن دەخوازم ئەس بەسبێ جبو كرم من دەمەوێت وەڵامی ئەو پرسیارەی ئەم بەڕێزە بدەمەوە سەبارەت بەو بەڵگە و تاوانانی کە دەوڵەتی تورکیا لە باشووری کوردستان بەگشتی و لە بناری قەندیلیش بە تایبەتی کردوێتی وەکو لە بەیاننامەکەی ئێمەشدا هاتووە کە بەدەیان جار دەوڵەتی تورکیا لە بناری قەندیل بەگشتی و لە کوردستانیش کۆمەڵکوژی و پێشێلکاری دژی لەسەر سەروەری خاک و لە هەروەها بەرامبەر بە هاوڵاتیانی ناوچەکە ئەنجام داوە لەوانە کۆمەڵکوژی کورتە کۆمەڵکوژی زارگەڕی لە بناری قەندیل و تا ئێستا نزیکەی 30 هاوڵاتی مەدەنی بەهۆی ئەو هێرش و ئەو پێشەرکارانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆ سەر بناری قەندیل لە سنووری 63 گوندی بناری قەندیلدا نزیکەی 30 هاوڵاتی شەهید بوون و دایان هاوڵاتی تریش بریندار بوون. I would like to answer the question regarding this initiative, the court case. As we mentioned in our declaration, the Qendîl region have been targeted by the Turkish army dozens of times, and as a result, it was a massacre as a result of the airstrikes, but also it was a violation of the Iraqi sovereignty. There are 63 villages around the Qendîl region, and as a result of these dozens of airstrikes, the 30 civilians have been killed by the hands of the Turkish army, and there are dozens of others who have been wounded. لە 20 ساڵی ڕابردوودا بۆ چەندین جار ئەو کۆمەڵکوژانە دووبارە دەبنەوە و هەروەها لە ماوەی ڕابردووشدا وەکو بینیمان ئەو هێرشە فراوانەی کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە بەرکراوانی لەسەر باشووری کوردستان کردیە سەر مەخمور و هەروەها شەنگال و هەروەها بناری قەندیلیش ئەمەش جگە لەو زەرەر و زیانانەی کە کەوتەوە بە هەروەها زەرەر و زیانێکی ژینگەی زۆر زەرەر و زیانێکی مادی زۆر بەر ئەو ناوچانە گەیاندووە. We know that the last 20 years, Turkish attacks have never stopped, and Turkey is an occupying force in South Kurdistan, targeting Qendîl, Machmur, and Şengal regions regularly. And it's not only against the human lives, but it's about the nature of Kurdistan, agriculture of the region, as well as it's also preventing the people from earning their own livelihood. وەکو بناری قەندیل سەرجەم ئەو هێرشانە سەرجەم ئەو پێشێلکارانەی کە کراون بەرامبەر بە لەو ناوچەیەدا ئێمە وەکو شارەوانی بە دیکۆمنتمان کردووە بە بەڵگەوە و هەروەها لە هەموو کاتێکدا لایەنە پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کوردستانمان لەو پێشێلکاریانە ئاگادار کردوتەوە. And as the municipality of Qendîl, after each attack, we have documented the casualties, the damage caused by the airstrike, and immediately we also informed the Kurdistan regional government as well as the Iraqi government in Baghdad. لە 2018 ساڵی ڕابردوو کۆمەڵێک لە پارێزەرانی خۆبەخش هەوڵیاندا کە ئەم دۆسیە بگەێنە دادگای نێودەوڵەتی و هاتن لێرە کۆمەڵێک بەڵگە و دوکۆمنتماندانێ لەسەر و پێشێلکاریانەدا و زیاتر لە نزیکەی چەند هەزار نزیکەی 5,000 ئەگەر غەڵەت نەبم سکاڵا کە خەڵکی ناوچەکە تۆماریان کردووە لە دژی و پێشێلکاریانە هەمویان کە بە بەڵگە و بە دیکۆمنتەوە درا دەستیان و لەو چوارچێوەدا کاری لەسەرکرا. And a couple of years ago, there were several lawyers acting voluntary. They wanted to take all these attacks and incidents to an international court. They came to visit us and we provided them with all the documents that we have been collecting regarding all these attacks. And if I'm not mistaken, they also received around 5,000 petitions from the local population asking them to take these atrocities to an international court and make a court case from it, out of it. ئەوەی کە ئاگادار بەم سکاڵاکان گەیشتوون شوێنی خۆی و بەڵام ئەنجام و هەروەها دووە ئەنجامی ئەو سکاڵایانە تا پێستا لێ ئاگادارین ئەوەی کە ئاگادار بم بەو شێوەیە
As far as I know, those 5,000 petitions signed by the local population, they were submitted, presented to the officials, state officials, but so far we haven't heard any result coming out of those petitions. بۆ هیواین وساڵانەیەک لای بکرێنەوە و حەق و مافیش بە خاوەن حەقەکانش بدرێتەوە لەو دادگایەکی بێلایەندا. And we hope that these petitions are taken seriously by the officials, and eventually this case can be tried in front of an international justice court, and people can reach justice eventually. Gelek spas, thank you. We have two more questions. We will start with Steve Sweeney, please. Gelek spas ji bo bersivave niha du pirsên me yên din jî hene, yek ji rojnameger Stevens e ku em pirsên wî bibersivînin. Hi, yeah, Steve Sweeney, the international editor of the Morning Star. I have a number of questions, and they're for everybody really, whoever wants to answer them. The first one is really around the issue of the no-fly zone, and there have been calls for this. But my question is really, how realistic is the implementation of a no-fly zone, and have you had any kind of indication from anybody that this is being considered? But also, given the previous experience of no-fly zones, during which Turkey was given data and coordinates by US and British reconnaissance planes, how effective would such a policy be, and how it would be implemented? The other really is about the timing of the bombings, and is this merely a coincidence that the bombings happened as the HDP in Turkey started their march for justice, or is this in reality part of a broader policy of genocide against the Kurdish people? And finally, what do you think the international community should do? Yeah, we know we have the United Nations and NATO who are pretty much seem to be supporting Turkey's attack. So what can they do, and what can progressive organisations do to show support and solidarity, pressing their own governments to take action? Is there really a legal solution to this, or is there a political solution necessary? Thank you. That's for anybody. Emin çend pirsê min hene, pirsa yekem di derbarê herema qedexe ji bo firînê ku li ser heremê were ragihandin ku firokên nikarbin li ser heremê bifirin. Ev yek gelo nîqaşa wê yê tê kirin yan na, û eger nîqaş were kirin jî bi dîtina we ew herêmeke ji firînê re qedexe, ew ê çiqa karîger be, ew ê çiqa bandora wê hebe li hember vê yekê ji ber ku em dibînin Amerîka û Britanya hevkariya Tirkiyeyê dikin. Ev yek. Pirsa duyem dema van êrîşan e. Bi dîtina we ev ya tenê êrişeke li hember wê herêmê ye, yan jî em dema wê dinêrin li Tirkiyeyê jî, li Bakur jî HDP dixwest meşeke li dij needaletiyê pêk bîne û di heman demê de pêk hat. Bi dîtina we ev êriş tenê ji bo herêmê ye, yan jî wekî parçeyeke qirkirineke siyaseta qirkirineke berfireh li hember hemû Kurdan e li herêmê. û pirsa sêyem jî di derbarê raya giştiya navnetewî ye. Tedî netewên yekirtî heye li ew kêm zêde alîkariya Tirkiyeyê dikin, lê bi dîtina we em bêjin ê ku pêşwerûn e, ê ku azadîxwaz û demokratin, ew dikarin çi bikin ji bo ku pêşî li van êrişan werin girtin. Kerem kin hevalên hêja kî dixwaze bersîv bide? Belê em dixwazin bersîv bidin. Kerem spas. Destpêkê ji hevalê dê pirsî wek dosya hatiye hadirkirin ji aliyê çend parêzvan yanî wisa hadir kirîne.
هكم بيجن دوسيا نبتني دوسيا كود دوسسي ام بيجن مع حاضر كرينا اشخوا دوسيا ما وقال شنغال برجاون اجي سالا 2014 وخطا روجايرو يعني كوم كجيه ما بخوا همو دوسيانا هكا حقوق الانسان وهكا انسانتي هبا. We would like to answer your questions, but first of all, I would like to give an answer for the previous question about the file to be presented to international court. It's not only Qendîl, but it's also about the Şengal region and all the attacks that the people of Şengal suffered since 2014. It's all have been documented and became a file. So they will also present this to any international court or any manner that they can reach, and it's also being documented or is a part of this initiative. ونبتني كوم كجيجي حركة كماج دست داعش رزقار بوي أو بخود دوسيكا ودقها هر دنياي ودقها سازية ما في مروفا ودقها دولة نابنتوي ودقها إنسان بجنام حقوق الإنسان باريزن دقها هماجي حركة كما رزقار بوي بخود دوسيكا. And in addition to that, not only the massacres, but also the Yezidi girls who have been captive in the hands of ISIS until the last of them is liberated. There are files there are files regarding each of them, and each of those girls are files themselves. So we will repeat, reminding the international organizations, so-called progressive democratic forces and the Western world to take steps in order to liberate those girls from the hands of the ISIS. وقال يزدي وتايبد قال شنغالي يعني ما تين سانتي البايك وان سازيه كخو حقوق الانسان داتين ما بايك جوان نديا ويك جوان ميناكا وانجي كبرچاوا پشتي سالا 2014 وان قتل عام بسري قال يزيد هاتي هكا جارك دي دولتا تر بحفكاريا داعش ذكر جارك دي ريش خوتي ناصر شنغالي وغريداي ومخمور وقنديلجي. And as Yezidi people, we have never seen any favor from any international human rights organizations. In addition to that, they also let the Turkish government to continue the attacks which ISIS started in 2014. And now Turkish government is continuing the similar attacks, and not only on Şengal, but also on Qendîl and Machmur regions. جبروي ما بهوري نينا هكا دولتي هكا خوا دولتي امبيجن آزادي خواست دبينن ودبيجنا ما في مروبات باريس جبروي ما بهوري بينا ما هكا كاربن يعني فروكا منع بكن لسر اسماني شنغالي وتايبتي سر عراقي قشتيرا ما بهوري نينا هكا بوي رنكي And I'm giving these examples because these are the evidence why we don't have any trust in the international community or these so powerful states or so-called democratic states. So we don't believe, we don't expect, and we don't trust any no-fly zone declared by these countries over Şengal or over South Kurdistan entirely. We don't trust them, and we don't expect that it will function anyway. يعني كم بيجن دولة أمريكا وكم بيجن هفكار دوانجي يا كبشتوانيا تركيا دكين أو بخوا نما في إنسانات باريزن ونجبو إنسانتي كارجن بتنجبو مصلحة قد شخصي كاردكن وجبو تجارتي أخو كاردكن ميناكا ويجي روجافا كردستاني برجافا. And United States or on any other country cooperating with Turkey, they are not working for human rights or for any international values, but only for their interest and for their profits. And the most remarkable, most obvious example of this is the situation in Rojava, Kurdistan in Syria.
بس دیسا انسانیت بپارێزا ئەم وەکە گەلێ شنگالێ و ملەتێ یزدی ئەم بانگەوازیێ لە تەبایێ ملەتێ ئازادی خواز ملەتێ حقوقی ئینسانە دپارێزن ئەم بانگەوازیێ لێتکن نەبتنێت شنگالێ لە تەبایێ ئینسانەتیە خودی دەرکەبن وەک بەڕێزاژی باس کرد وەک مەخمور هەکە ئەف چەند ساڵێ وێ کۆچبەرە لە ئاخا عراقێدا کۆچبەرە حتا ئیرۆژی مافێ وێ نەش ئالیە عراقێدا و نەش ئالیە ناف نەتەوی بە نەهاتیە پاراستن و گرێدای وێ قەندیل جێ هەروسا و شنگال و ڕۆژاوای کوردستان هەتا عەفرینێ ئەم بانگەوازیەتکن ئینسانی خوا ئینسان ببینە وان ئینسانە بپارێزن. And therefore, we would like to urge the people, the people who are in favor of democracy, people who are in favor of human rights, to raise their voices. And it's not only for Şengal, but also for Machmur, for Qendîl, or for Rojava, Kurdistan. It is also standing for their own humanity, for their own morality. It's a responsibility for every human being to stand against the injustice and support these resistance and fight and these calls for freedom and democracy. And thank you very much, and I'm happy if you have any other questions you want me to answer. Thank you very much. Gelek spas. Naha persek now we have a question TV. تمام اشي gelek spas كم جبود فيدر فتة ودامة جي جخوا وان إريشان دشوبينن وجبو وجي درباسي بدبيجن وام دخوازم بپرسن يعني تايبت جبو جنين كو يعني هوالين جن عنها حاضرن ام دخوازم بپرسن يعني عنها ده هر سي ملاندا هم ده شنگالي هم جي لبناري قنديلي هم جي لمخموري كاريكي مزن يا آوا کرن تك کرن يعني جواك آواد به زاروكشي ام دخوازم بپرسن يعني روشة أنها يا أول كارية جموات شواية يعني هون شوا دنخينن مثلا پشتیوان إريشن دولة ترك جيانا روجانه و كارين و يعني ام بيجن زاروك دتشن دبستاني يعني ام بيجن مروف كاري خوي روجانه دوام بكي يعني روشة با يا أول كارية شواية استخوازم بي تايبت بنيرين جني وجبو زاروكا بپرسن. Thank you very much for this opportunity. I'm asking a question on behalf of Women TV, Jin TV. We mentioned 3 different attacks in Machmur, in Benare Qendîl, as well as in Şengal regions. And we would like to see the consequences, the effects of these attacks through the eyes of women. For example, there was a reconstruction going on in the area, in the regions. For example, social reconstruction. There were children, there were women, and the children, how are they spending their everyday life? Are they still going to school? And what are the women doing? And what kind of security concerns do people have, especially the women and children, because of these attacks? Or they are really concerned about security and they cannot continue their everyday life? I would like to hear it from the eyes of women about their life. Thank you. Kerem, kin heval ki dixwazi bersî vê bide? بپوری هاول بدین جبر صدمه قطبونی هر دو هاولین روزنامه‌وانی کو پرسن خواه کری من نکویم برس بوان بدین اگر دم هری داوی گریدای پرسن کو کری کودا وای برس دای و جلمو بدین یاری ارسانی جن تیوی بدین نهال وارگه دبن شرط و مرجین این انبار بویده طایبت ورزا هاوین یا کو هر کدچه پلای گرماهی بلند به و سردجی ایرشین جته اندایشین کودین گریدای و ام بجین جبر کو هاوال بندن و هفکارن
ایرشین فروگی این جنگی این دولت فاشیست جیان تایبت دملی جن و زارو بانده تایبت دملی جن و زارو بانده پر آستانگی دینه کشاندن ام بجین دملی تندرستی دملی در جیانه ده تنگاسیم بنوه که بجین جنین کو دو جانینه ین کو نخوشین کرونیکن جبو در باسکرنا نوا حکمت هریمی جبو جنین دو جانی آستانکیم بر بچافتین جیان کرن حتی رینای دا اینجا جار هیا 2 روزان 3 روزان و سپه هیا کو در ناو می ببه یان جی زاروک نخواش دوی ورزیده پر آستانگی هنه دواری آستانگی بچافی بوری مرن آمزاروک نکارن جه همو مافین خوین رواین کشبو زاروکین جیهان تینه دست نیشا کرن وکه وارگه زاروکین وارگه جبان مافان گشتی ام بیجین بپارن جبر کو نه کوشولین کو هنه دست ددن نجی دبن ایرشان دبن انبار گویده اف مافانه جبوان رواناین دیدن دوان ملانده وکه ملی ام بیجین اپیسکولوژی ملی جواکی ملی جیانه ده زاروکین وارگه پر درفتین وانکی من او دویا هات باکرن اما هر بار تماشدن جی بجین یه محافظ داد پاریزین نگوی بدنگن بجین که دارین گشتی لسر I guess I can translate so far what I understood from with the difficulties, but it's summer, upcoming summer. It's a time of the year that increases the diseases as well as on the one side, ISIS is increasing its attacks and Turkey is collaborating with ISIS. On the ground, ISIS attacking, and in the air, Turkish Air Forces are targeting us, and women and children living in the camp are the ones who are suffering at most, and they are deprived of health care. For example, pregnant women or the people with chronic diseases or the sick children, they are not allowed to go to the city for a bigger health facility in Erbil, for example. Because of the embargo, they are hold for at least 2-3 days before they get the necessary permission to go to the town for a bigger hospital. And the children, they are not only deprived of all the rights that the people in the children in the world enjoy, but they cannot continue going to school, and they suffer diseases and they cannot access to the healthcare. But in addition, women and especially the children, they suffer psychologically because of these bombardments and attacks. The children are under constant distress and they have fear, and it's not possible for these children to continue conduct a normal everyday life because they have fear that these attacks will continue and then it will affect their security. مدام هو البلوغ برينن أريد صوش دو نيني إيرشا بالا فرين إن بوجود دهران دا
وصا قد دبا جبروي چندي پرسين کو جهانتين دبکو د گهاندن دایان جی دبر صداین دا اصلا کی در کبش بو هم لبورنا خود خوازی شکل دزده ما گوت یا دواری پرورده دا ضرورت پر پرسیری کن جیان دیکن دواری تندرستی واری جیانا کتی تمشاندن عادتاً کاریم بیجین جیره نه جیانه اما رقم همو تشتان رقم همو کلیارین کل سروارگه ایرشین بالافرین این دولت ترک ایرشین ام بیجین چته داعشی شرط و مرجع الانبار گویده جیان با آوائه کی او کتی مشاندن اما پر تنگاسی هنه سروان اساساً انجام چه دبه بلا ببه وجه ضروری وکه هم دو ظهر النفوس تشكي آوائه کی اشکره د شب رابردوین کو ایرش به کاتیده اخستن برچاوان دبن که دجی گلمه جبانا الوسط جیانه یکو اف 26 ساله پیکتی گاف باش دناویجه و جبر خدانا خوان ام بجین تو تاویزان برانبری نه حکمت حریم نه دولت ترکیه نه جی تو هزین کو دخوازین کلیارین دوش اخلاقانه لسر وارگه بدن مشاندن تاویز نای داین و جبر خدانا خوان گاف باش بنای آویتن. And apologies for the poor connection because the Turkish airstrikes also target the infrastructure, and as a result we have very poor connection of internet, so apologies if I miss some questions or if you cannot catch up with my answers. But as I said, the children are deprived of their right to education and healthcare, but despite all the shortcomings and difficulties caused by the airstrikes, by the attacks from ISIS, as well as because of the embargo, we are doing best to be in order to continue our everyday life and try to give the children an everyday sense of everyday normal life. But once again, we would like to stress that we have been facing these kind of attacks for the last 20 years, but they have never managed to break our will again for the resistance, and we will not knee in front of the Turkish strikes or the Kurdistan regional government, and we will continue our fight for an honorable life and for resistance. Gelek spas Valentin dixwazin bersiva vê pirsê bikin. Maybe other people want to answer this question. Ji bo jina? اگر درفته و دمه هر دو پرس با کورتی جواب دتموا تکلداری دیار روشی مخمور بگشتی اگر هر چند عبلوقه و چندین شیوه عبلوقه لسره شنگال به همان شیوه بلام روشی بناری قندیل لکاتێک دا لە باشووری کوردستان لە ئێستادا ئەو بارودۆخی کۆرۆنا هەیە کە خەڵک بەگشتی کەرەنتینە و ئەوەش ئاستەنگی بۆ سەرژیانی خەڵک دروست کردووە بەڵام بناری قەندیل بە حکمی ئەوەی کە هەم جوگرافیایەکەی هەم سروشتەکەی دەرفەتێکی لەبارە بۆ خەڵک بۆی بتوانێت دەرفەتەکانی خۆی و بژێوی خۆی زیاتر لەو بەتایبەت لە وەرزی هاویناندا پەیدا بکات. تەنها ئاستەنگی گەورە لە بناری قەندیلدا بوونی فڕۆکەی بۆردومانی فڕۆکەکانە هەروەها بوونی فڕۆکەی چاودێریە بە بەردەوامی لەسەر بناری قەندیل کە ئەوەش ئاستەنگی زۆر بۆ خەڵکی بناری قەندیل و هەروەها لە ناویشیاندا بۆ ژن و منداڵ دروست کردووە کە لەلایەنی دەرونیەوە ڕۆژانە و هەروەها شەوانە بەردەوامی بۆردومانی بەردەوام هەیە بۆ کاریگەری دەرونی لەسەر ژن و منداڵ بەتایبەت دروست کردووە هەروەها لەسەر خەڵکیش کە وەک پێویست ناتوانێت ئیش و کاری ڕۆژانەی خۆی بکات بەتایبەت لە ئێستادا کە وەکو باسم کرد جیهان بەگشتی وەرەوە لە باشووری کوردستانی ئەو زروفی کۆرۆنا هەیە و ئاستەنگی خەڵک بەتایبەت خەڵکی چینی هەژار کە لەم ناوچەیەدا نیشتەجێن سەرقاڵی بەخێوکردنی ئاژەڵ و کشت و کاڵکردن و هەروەها ئەو جۆرە داهاتانان کە لە ناوچەکەدا هەیە بۆیە ئاستەنگی بەردەوام بوونی فڕۆکەی چاودێری و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەکە هەروەها بۆردومانی فڕۆکەکانە لەسەر ناوچەکە کە هەمووە زۆر جار کۆمەڵکوژی و ئەوانەی لێ دروست دەبێت. هەروەها ئامانجی تورکیا نەک تەنها باشووری کوردستان یاخود من ترجمه بکەم دوایی ئیدامە بدەن.
we listened to Şengal and Machmur regions that they suffer from an embargo and also the attacks, and it's in Qendîl it's a different situation as well, because it's the summer season. That's when the people work for their livelihoods, they have their agriculture, but the region is under constant surveillance of the Turkish aircraft, air forces, as well as the bombardments, and these are also causing this stress and fear, especially among the women and children. And as I said, because of the constant fly over the region, the people cannot go to their fields, they cannot look after their herd, their animals, and it's also targeting, it's also threatening their livelihood to be able to live in that region. And in addition, for the second question, I don't think these attacks are only limited to South Kurdistan. ئەو هێرشانەی تورکیا هەروەها فڕینی فڕۆکی تورکیا بەسەر ئاسمانی عێراق و ئەوانەدا تەنها وەک دەزانین پلانێکی نێودەوڵەتیە کە هەموو وڵاتانی جەرهێزی دنیا بەشی زۆریان لەو پلانەدانەوە بە ئاگاداری ئەوانیشە، چونکە زانیمان وەک بینیشمان لە ڕۆژئاواژە داگیرکاری ڕۆژئاوا و عەفرین و سەرێکانەی ئەوانەش هەر بەو پلانە بوو، بۆیە بۆ سەر باشووری کوردستانیش بە هەمان شێوەیە ئەگەرنا ئەو پێشێکارانەی کە دەکرێت بۆ بەزاندنی سووری وڵاتێکی تر، ئەو وڵاتانەی کە بانگەشەی مافی مرۆڤ و ئازادی و دیموکراتی دەکەن دەتوانن ئەو هەڵوێستیان هەبێت و نەتەوەی گرتوەکان کە نوێنەری هەموو وڵاتان و هەموو نەتەوەکان لەوێدا هەن دەتوانن ئەوانە هەڵوێستیان هەبێت و ئەو پێشێکارانی دەوڵەتی تورکیا ڕابگرن. بۆیە ئەو هێرشانە بە ئاگاداری و بە پلانێکی نێودەوڵەتیە بەڕێوە دەچێت و هەموو جلهێزانی دنیا لەو هێرشانەدا بەشدار. And these attacks on South Kurdistan, on Qendîl, the decision is not given only by Turkey. It is actually a part of an international plan, international decision. We saw the same thing in Rojava, in Serikaniye, when the Turkish forces occupied the region. All the international powers and the countries, they actually give their permission to Turkey in order to occupy these regions, as the same way that they allow Turkey to bombard the airstrikes, to conduct airstrikes, launch airstrikes against the region. And therefore we urge the UN to show a stance, also all the other countries who are the so-called allegedly defending human rights and the democracy, they should show a stance and they shouldn't remain silent. But as we said, the superpowers of the world, they are also watching it and they are allowing it to happen against these occupying or these attacks on South Kurdistan. هاوشێوەی ڕۆژئاوا نەک تەنها بە فڕۆکەی بۆمبارانکردنی فڕۆکە، بەڵکو بە دەوڵەتی تورکیا لە باشووردا وەک دەزانین لە زۆربەی ناوچەکان بە هێزی سەربازی و بنکە و بارگای سەربازی و هەروە ئیستیخباراتی لە ناوچەکە و لەو سنوورانە بە قوڵایی خاکی باشووری کوردستان بکە و بارگایان هەیە و لەوێوە دەبینین ئەو هێرشانە دەکرێنە سەر ناوچەکە بگشتی. هاوشێوەی ڕۆژئاوای کوردستان، هاوشێوەی عەفرین کە دبینیمان چەتەکان ئەو چەتانێک کە تورکیا پاڵپشتیان دەکات بەسەر خەڵکی ئەو ناوچانەدا دێنین. بۆیە ئەو مەترسیانە لەسەر باشووری کوردستانی شەیە کە بەو هاوشێوەی ڕۆژئاوای کوردستان بەو شێوەیە کۆمەڵێک چەتە و بەفرێکیدا و بکەونە ئەو ناوچانە و ئەو کۆمەڵکوژی و ئەو پێشێکاریانە بەسەر باشووری کوردستانیش بێن. And Turkish attacks are not only limited to air strikes, because Turkey is also have several military positions, established military points in the region, and deployed thousands of soldiers, and they are using them for attacks as well as for intelligence. And now this is a threat on South Kurdistan. What happened in Afrin? We know that Islamic mobs supported by the Turkish army, they occupied Afrin and they are violating human rights, they are targeting civilian peoples, and they occupied the city. And the same thing might happen in South Kurdistan, considering the military existence, military presence of Turkey in the region. And
what happened in Afrin, like the massacres and occupation, might also happen in South Kurdistan. Gelek Spas, thank you very much for answering these questions. And thank you very much also to our interpreter, Jalil, who has been patiently translating from Kurdish and English. Thank you very much for your work as well. You're most welcome. So we need to conclude now. Unfortunately, we cannot we cannot take any further questions, but just to summarize some of the things that have been said so far, all of the speakers have pointed out that the Turkish state's attacks, whether they take place inside Turkey or in Syria, northern Syria, or in the Kurdistan region of Iraq, they're all connected to each other, and that the international institutions, whether these are the UNHCR, the United Nations, the European Union, NATO, or local and regional, as well as international forces, they need to be, they need to move to action. They need to hold the Turkish army and its war crimes, its violations of international law accountable. ام دخوازن د داویه ده به کورتاسی بیجن که بشتاران چه گوتن همو بشتار ده بیجن همو ایریشن ترکیه گهل باشور بن گهل روژاوا بن به هفدور گریداینه اوانا همو پارچه ایریشه که مزنترن و هر وها رایا گشتی چه ناو دولتی چه نتوین یکرتی دبته یکتی اوروپا دبه ناتو دبه و همو دزگه هندن ناو نتوی دوی لهمبر ویه که بیدنگ نمینن و دنگه خواه رابكن جبر كتشتيغو تركيا دك بمبيكنا حقوق ناب دولتية وشارع لدج إنسانيته سوجين لدج إنسانيته ودبي تركيا لبردادگه حسابي بده. The speakers have also pointed out that women are affected by the attacks of the Turkish army, that civil society is attacked, that the structures that they have built in the aftermath of genocide as well as displacement are all under attack. And also several speakers have mentioned the use of Islamist groups by the Turkish army. And of course, this is especially a sensitivity considering the genocide experienced by the Yezidi community. So in this sense, they have all pointed out that not only international institutions, but also the Kurdistan regional government, as well as Kurdish civil society, needs to take a strong stance against the Turkish state's occupation and annexation plans. And they have also ensured to emphasize that peace is not possible under these conditions. And at the same time, lastly, they have all stressed that no matter what, even if international action fails to intervene and stop the Turkish state's attacks, they will continue their resistance and they will insist on a dignified and just life. gelek axaftwan her wiha behsawiyê kê kirin ku êrîş bi taybetî bandora xwe li ser jin û zarokan dike û jiyana wan xerabtir dike û hemû dezgehên hemû avabûnên ku wan piştî em bêjin li Şengalê piştî fermanê wan ava kiribûn civaka sivîl hemû dibin xeterê de ne û her wiha tirsek heye ku Tirkiye bi alîkariya bi piştgiriya çeteyên İslamî êrîşî wan dera dike û wan dera dagir dike û îlhaq dike ev jî bi taybetî jî ji bo Şengalê piştî fermana Daişê ku bi ser Şengalê anîbû xetereke mezin e û em dizanin ne tenê banga wan ne tenê ji bo dezgehên navnetewî raya giştiya navnetewî heye lê ji bo hemû Kurdan heye ku li her derê Kurdistanê li hember vê yekê bêdeng nemînin û rabin ser xwe û li hember hemû te'de êrîş û zehmetiyên ku tên serê wan ew ê dîsa berxwe bidin û ji vê rê venegerin. So just to finish, I want to once again thank on behalf of Cendîl Kurdish Women's Office for Peace, as well as Civaka Azad, all of the speakers, the co-presidents of the People's Assembly of Machmur refugee camp, the co-presidents of the Democratic Autonomous Administration of Şengal, as well as the co-presidents of the Qendîl Community Municipality. If you want to get in touch with them, Civaka Azad can be a press contact, and also we hope that this press conference has
encouraged people to move to action, not only to lift the embargo on the Machmur camp, but also to condemn the war crimes and human rights violations and violations of international law that the Turkish state continues to get away with, also because it is able to use the so-called refugee crisis against the European Union. So we urge everybody to listen to what the participants have shared with us, and we hope that this can become an occasion for further international action and support. So thank you once again on behalf of Civaka, Azad and Jenny, Kurdish Women's Office for Peace. جارێک دن لەسەر ناوێ ژێنی بیرۆیە ئاشتەیە ژنان و هەروەها جڤاکە ئازاد سپاسیە وان دکم ئەم بێژن مەجلیسا گەلە مەخمورێ رێڤەبەریە خوەسەرە شنگالێ و هەروەها شارەداریە قەندیلێ ji بۆ بێشتەربوونا وان و ez dibêjim banga me ji hemû raya giştî de heyî ku piştgiriya xwe bi wan re nîşan bidin û nehêlin ku Tirkiye wekî em bêjin qeyranaa penaberan ji xwe re bikar bîne ji ber ku raya giştî li hember kiryarên Tirkiye bêdeng bimînin nehêlin vê ev yek pêk were û em hêvî dikin ku ev tişt bibe destpêkek ku em vê yekê rê ku pêk bînin ne tenê ji bo hilkirina ambargoya abluqeya li ser wan deran lê her wiha li hember şerên însaniyetê şerên şerîk û Tirkiye li wan dera pêk dînin li hember bêdeng nemînin û dengeke xurt derxin li dij wê yekê.